Mkurugenzi, mshaijiuliza kwa nini watu wa Sweden hawezi run out of potatoes? Sababu wako na Stockholm. Mkurugenzi! Mame, niko sure leo mmenotice tone imeanza ikiwa chini kidogo. It's very intentional. Sababu story ya leo mazee ni story there's nothing to smile about. Most of us waga wanatoka hapa Kenya wanaenda countries zingine in search for, greener pastures, opportunities and whatnot. Kadhaa wanapataga, but wase wengine huwaga wanaenda hapo wanaingia kwa mangori mbaya sana. Hiyo ni story ya mchap moja mazee nataka niwapigie leo. Jamaa moja alitoka hapa roho safi kuruka, hajakosea mtu hata kidogo, lakini as we speak he's going through it in the beautiful land of Tanzania. Majirani wetu anatutesea mtu na si fiti, sijasikia poa hata kidogo. Wadau, 2016 kuna mkurugenzi hapa anaitwa Fredrick Omondi. Fredrick Omondi anapiga kazi ya HR kwa one of the prestigious hotels in Kenya. Hotel inaitwa iko Naivasha, Great Rift Valley Resort. Inaitwa hivyo sti. Tumetoka Lodge. Yeah, Lodge. Great Rift Valley Lodge. Yes, ndio hiyo. So ako pale anapiga kazi yake ya HR safi nini. Among the people wenye wamekam kutembea pale kwenye hoteli ni mwana biashara hatari sana kutoka Tanzania, anajiita Zakaria Hans Pope. Zakaria anapiga mabiz deadly sana huko TZ, anatoka mtaa fulani inaitwa Iringa. Mambo yake huko iko sawa. So of course akikam pale kutulia kupiga holiday yake, wanakutana na mzee mzima Fredrick, wanaongea, wanasikizana kabisa. So kwa ile pilka ya conversation, Zakaria anadiscover Fredrick ni deadly sana hiyo sekta ya HR na nini. So anamwambia ina mambo kuna mambo naanzisha huko TZ na naweza need sana help ikifika hapo ni story ya HR. So wewe tulia tu hivyo ndakuvutia nikiwa sawa. So Zakaria anarudi mtaa, before long phone call ina come through. Anamwambia ni aje John, Zakaria Hans Pope hapa, tulikuwa na wewe pale hotelini Great Rift Valley. Joe, the time has come. Kuna hoteli na try kuputa hapa na naweza taka ukama unishughulikie sana hiyo area ya HR, sababu wewe ni guru, wewe ni gwiji hapo. Na Wakenya wazee wanajua ikifika ni sekta ya kazi hakunaga mchezo. Wakenya wanakimbiza kazi mbaya. So Fredrick akamwambia haina mambo, mimi ukinihitaji naingia hapo very fast. Akamwambia sawa. Fanya nini? Come through. Hoteli bado iko under construction, hatujamaliza, but before long tutakuwa tunaoperate. So come through tuanze job. So mzee Zakaria anatoka Great Rift Valley Lodge, anafunga safari, anaenda kuanza maisha wapi? Tanzania. Boss wake mpya sasa ni Zakaria Hans Pope. Zakaria Hans Pope ako na ndugu yake older brother, au wakiwa wawili ndio directors wa hizi biashara zao. Then kuna ndugu wao mwingine anawafuata hapo chini. Wajua vile wanasema kila familia ikosagi tu black sheep. So kuna ule tu mtu amelegeza hapo kando, asikii fiti vile vitu zinaendelea huku. Ushajua mazee, unajua wewe ni black sheep wakati mko hata kwa family gathering na hakuna mtu anakuuliza for advice or anything. Tulikuwa tunataka tuanze mambo ya shamba, unaonaje? So I guess nduka hizo zikuwa zinambamba. So ni wale vijana wako tu pale, vile kunaenda kuende. Anyway, long story short, jamaa katoka Kenya akaingia TZ akaanza kazi. Unfortunately
Bwana CEO hapa Zakaria Hans alikuwa underestimate hiyo biashara ya construction pale. Alikuwa nafikiria ni kitu watamaliza in like a year tops, hoteli ianze kazi. Wadau, 2016 inakam inaisha, hoteli haijaisha. 2017 yote inakam inaisha, hoteli haijaisha. 2018 nothing. 2019 nothing. 2020 nothing. 2021 ndio kunaanza kukaa kuna dalili ya nini ya hoteli kuisha, lakini ni sawa sababu hiyo organization iko sawa. So ile kazi za Zakaria alikuwa Fredrick alikuwa anafanya tu, anajaribu kuset up organization safi, HR ikaefiti, na mshahara inakuja, and he was making very good money. So akiwa pale mazee, of course, since hoteli bado haijakamilika, akimaliza shughuli yake, akona a bit of free time hapa na pale nini, he's getting good money from his employer, so akona a few coins anaweza fanya pia mabiashara zake hapa na pale. Akaenda siku moja akauliza boss wake, bwana Zakaria, nilikuwa naonaje, since hakuna sijashikana sana hapa, hoteli sunachiki bado inakamilishwa pale, naweza fungua kabiashara hapa on the side nini, nikuwe na skuma nini, at least pia unajua an additional income source, si mbaya. Mdosi Zakaria akamwambia why not, safi sana, uko na capital ya nini? Niko na capital, nimekuwa nikipiga ma savings hapa nini, so wacha nicheze kimimi. So hakuna unihitaji hapo, hapana, mimi nitaoperate kivyangu, nimekuwa nikisave. So Fredrick anaingia pale kwa bank, ana withdraw karibu milioni na kitu 1.2 hapo, ana set up pharmacy hapo tu karibu na job, karibu na hoteli yao hapo. So hii pharmacy, sababu Fredrick anaitwa Fredrick Omondi, lakini ni jamaa amegrow ya cost mbaya, so anaamua kuita pharmacy yake Bamburi Pharmaceuticals. Iko sawa, pharmacy inafanya kazi fiti, at least anaingiza kado extra hapa, mshahara pale mdosi anamlipa safi, like the boy was living the life, alikuwa tu sawa, mambo iko fiti, yani heaven. Hapo sasa tuko 2021, kufikia mwezi wa 8 August 2021 ndio mambo sasa ilianza kuenda segame huyo jamaa anasemaga nini Spikes? Ushasikia huyo jamaa wa segame again. Mambo ilianza tu kuharibika mwezi wa 8. So what happened in August of 2021, Zakaria Hans Pope akona son wake mazee akiwa cycling kwa barabara mazee, akagetu freak accident, lost his life on the spot. Aligongwa I think na gari akiwa kwa barabara na cycle. So of course mazee, very devastating. Huyu ndio alikuwa kijana wa kwanza wa Zakaria Hans Pope mwenye kampuni, so alikuwa mbaya. Hiyo death ya kijana wake ilimpiga deadly. So mwezi wa 8 wakaenda mazishi, wakazika kijana fiti, lakini wakiwa mazishi Iringa, Zakaria anaambia wase, kuna vile na feel siko sawa, nasikia maybe flu nini, nashuku ka COVID kanaweza kuwa kananitandika, so after hii mazishi wacha nikimbie teketeke niende niangaliwe, tuone form ni gani. So immediately after the funeral, Zakaria Hans Pope anaingia kwa Range Rover yake teketeke, anafinya mpaka wapi? Mpaka Dar es Salaam. Anaenda na check-in hospitali, wana run tests kila kitu nini, wana discover mazee uko na COVID. Hapa sasa hatuwezi kuachilia, itabidi tukuweke kwa ICU pale, breathing apparatus nini, maintain hapo mpaka usikie fiti. So Zakaria anaingia ICU very fast. Hata mazee wiki yaishi, ule elder brother wa Zakaria Hans Pope ambaye ni the 2 directors of the companies they own, pia yeye ana fall ill, same complications. Anakimbia the same hospital in Dar es Salaam, wana run test nini kila kitu, wana discover hata yako na COVID. Mazee wanaenda wanawaeka, yani room zao ziko adjacent side by side, anawekwa hapo mazee. Ni noma mpaka sasa, breathing is a problem. Wana breathe mazee na assistance ya machine nini. Wakangangana. Unfortunately towards uko mid August, ama September, around September I think, Zakaria Hans Pope ana die as a result of complications from COVID.
Mazee ni noma jo, ndio director wa hii company nini, so wase wako in mourning mbaya, na ni jamaa roho safi sana Zakaria, alikuwa boy mtrue, wase wanampenda huyo mzae. So ikakuwa ndo hivyo, wanapanga mipango ya mazishi. Hiyo wiki tu hivi huyu brother yake pia bad to us inakuwa ni ngori. Exactly 1 week later after Zakaria Hans Popa dedi, elder brother yake pia anadai. Noma. Familia ime lose 2 people. Yani in a span of 1 week wako vizi. Yani ili watandika deadly. So ikakuwa sasa mipango ya mazishi ikapangwa pale nini. Mazishi ikahappen. Actually in a span of a month walilose watu 3. Mtoto wa Zakaria Hans Pop, Zakaria mwenyewe na elder brother. So hiyo familia ndio hivyo wamefanya mazishi yao imeisha. Sasa ni back to business. Tuendelee kuran nini? Tuendelee kuran biashara. Kumbukeni hoteli bado inajengwa huko. Haijamalizwa fiti. Inajengwa bado. Haya. Sasa si madirectors wote wawili wamededi. Firstborn son wa Zakaria Hans Pop gone. So ni nani mnafikiria anachukua mantle? Nani anachukua usukani ya hii kampuni? You guessed right. Ule jamaa ule mwenye huyo sasa ndio anakama anakuwa boss. Sasa aliingia pale na ile missionia, wewe kama nilikuwa sikutambui, wewe nataka nikuonyeshe fire hii Tanzania wewe. Na among the people wenye huyu jamaa hakuwa anatambua ni one Fredrick Omondi, rafiki ya Hans Pop mbaya sana. Hiyo kitu ilikuwa inauma huyu kijana. Nashindwa wewe mazee brother yangu kwani alikuwa anakutambua aje? Ni nini hiyo uko nayo mimi sina? Mbona brother yangu hakuwa ananiangalia vile alikuwa anakuangalia wewe? Yani wewe kwa nini? Wewe nani wewe? Wewe nani? Akakama kaenda akaanza na story ya ile pharmaceutical company alikuwa ameset up. Akamwambia baadhi, unajua nimepitia vitabu nikagundua wewe umekuwa ukituibia. Hii pharmacy unarana hapa unafikiria sijui ulifungua na pesa ya brother yangu. Umekuwa ukitusanyia ndio ufungue pharmacy. Fredrick anashindwa, wait. Bro wako in fact aliniuliza kama na need assistance school. Nikamwambia mimi ni msee niko fiti sana. Hii ni pesa yangu. In fact naweza kushow papers, receipts za hiyo pesa mali nilitoa kwa banki yangu, nikakam nikaset up hiki kitu fiti. This is my blood, sweat and tears, man. Huwezi kuja hapa kusema nimeibia brother yako. Brother yako ni mtu wangu wa karibu sana, ni msee nimemtambua deadly. Siwezi mfanyia kitu kama hiyo. Akamwambia wewe ni mwizi wewe. Wewe ni mwizi na tunakukimbiza kotini very fast. So huyu kijana akaenda karipoti akasema huyu jamaa ni dingo, amekuwa kiwaibia hapo kwa kampuni mbaya sana. Of course investigations zinapigwa pale teketeke nini. Jamaa akona mpaka receipts, akona kila kitu ya kuonyesha hii pesa ni pesa yake personal. Kuna mali na show mazee pesa ilitolewa kwa kampuni no. Like wanaweza, unajua paper trail naye huwezi danganya. Huyu jamaa amekuwa akisave. Bank statements zinaonyesha amekuwa akisave mshahara. Hii mshahara imeaccumulate to this much. That much ndio amekama ametoa, ameenda ameisink kwa pharmacy. Ako na papers zote zinahitajika. So makarawa kaona yenyewe hapa hakuna kesi. Huyu jamaa wacha tu aendelee na kazi. But sasa unfortunately ukistakiwa tu na kitu yoyote, as long as tushakushtaki wewe, kitu ya first tunafanya ni nini? Tunachukua passport yako. Si wewe si Mtanzania, wewe ni Mkenya. Leta hiyo passport kwanza. Ushashtakiwa, wacha tufanye investigation tukiwa na hii passport yako. Ndio in case tukupate guilty, usijaribu kuhepa. So washampata hayuko guilty, lakini kumbukeni passport bado wako nayo. Jamaa the brother huyu akaona hapana, sitaachilia huyu jamaa hivi. Wamemfind yuko guilty, lakini lazima nimtafutie kitu kingine. Akaenda akasema sasa nimegundua huyu jamaa ni mwizi mbaya. Huyu mtu ni mwizi, tapeli. Imagine tunaendelea kujenga hoteli, huyu mtu anaiba construction equipment na supplies. Just imagine. Unaiba equipment na tunajenga hoteli kwa nini? Fredrick anashindwa naiba hoteli. Chief, mi hata section ya construction siko. Mimi mazee nashughulikia HR. Wale watu wataka kufanya kazi kwa hii hoteli, au ndio watu na deal nao sahi na conduct my interviews manini. Construction mi naingilia wapi? Mi hata sites kumbuki mara ya mwisho nilikanyaga. Inakuwaje na kuja kuiba construction equipment? Number 1 ndio hiyo. Number 2, wewe una complain kama nani? Kama nimekuwa nikiiba construction equipment, si contractor ndio anafaa complain sababu ni equipment yake nimeiba.
wewe sio mwenye hizi equipment ni za contractor, so wewe unakuja kunishtaki kama nani? Mbona huyu mwenye equipment haongei? Hapana, hiyo tricky. So jamaa akaona hapa ni ngori hii story, tunasumbua na bure, it's obvious I am unwanted kwa hii place. So yeye akafanya the honorable thing, akajiondoa, katoka Iringa akaenda Dar es Salaam, akaenda kutafuta hustle lingine huko, sababu hapa mambo imekuwa impossible. So akaenda huko akajaribu, akang'ang'ana, akatafuta makazi, lakini kumbukeni ni noma sana kupata job, sababu unaona vitu kama passport hana, imechukuliwa huko, it's the tricks. But Mungu mazee anasaidia. Akaenda akaongea na wase kadhaa, wakamwambia haina mambo, kuna job ya HR iko hapa, tunaweza kupatia mwarabu hivi. We ingia ufanye na chekimu, kazi yako si mbaya. So jamaa akaingia job, akaanza kupiga kazi huko. Akapiga wiki ya kwanza, wiki ya pili, I think wiki ya tatu if I'm not wrong. Siko sure kama alimaliza mwezi. Akiwa tu job vizuri mazee, mambo inaendelea poa. Anasikia mazee makarao wanakuja huko chini, wanakuja na vifijo na nderemo. Wameingia kwa compound ya job huko, wameshuka nini. Then nani anafuata makarao? Ule jamaa wa huko, the guy. So ameshuka mazee, wanaingia huko mazee na mbwembwe jo, jamaa anashindwa rada nini mbaya tena. So kila mtu anatoka nje, including boss wake wa saa hii, the Arab guy. So anatoka hapo nje kucheki rada ni nini, mbona kuna mshike hapa. So wale majamaa wanasema ni aje, jamaa ana complain, anasema huyu ni mwizi, ameiba vitu huko Iringa nini. Sasa amekuja kujificha hapa Dar es Salaam, ndio tumemkujia. Mwarabu anashinda, jamaa nimekuwa na yeye for like a month. Hapana, jamaa hawezi kuwa mwizi. Jamaa ni jamaa mfiti sana, nimeinteract na yeye, okay, si for long, but I don't think mse anaweza fanya hiyo kitu mnasema amefanya. Jamaa hapa akasema hakuna, ni mwizi. Tumeishi na yeye huko miaka karibu 5, tunamjua ni mwizi, na tunataka aende ajibu mashtaka wapi? Iringa, sababu huko ndio tumeenda tukamripoti na tuko na OB huko. So Mwarabu akaona okay bro, sijui ni nini mlifanyana na jamaa, fanyaje? We ni sawa, we enda Iringa, enda tu deal na hiyo kesi juu kama uko innocent, hakuna mali utapelekwa. Enda malizana tu nao. So jamaa Fredrick akachukuliwa hapo teketeke, kaingizwa kwa gari ya polisi mpaka police station Dar es Salaam hapo. Wakaenda wakamwacha hapo wakawambia ni aje, uko na kesi Iringa, tupatane huko. Ufike Iringa ujibu mashtaka. Na jamaa mwenye amemshtaki akaingia kwa gari na akaishia. So Fredrick anauliza makarao ni aje, kama nafaa kwenda Iringa si tuende basi, mbona jamaa anakaa nataka kuniacha? Jamaa kadai sina pesa ya kukutransport, we ni mwizi bana, tafuta vile utafika Iringa. Jamaa akaishia. Fredrick akauliza cops ni aje, hii kwenda Iringa itakuaje? Si hiyo gava mfanye mambo yenu haraka gava inipeleke juu nikishtakiwa na sina means ya kufika Iringa, gava inafaa inipeleke hadi Iringa. Cops wakamwambia bro, haina mambo, gava itakupeleka, lakini ujue gava iko na vitu mob sana inashughulikia sahii. Hiyo time ya kukutoa hapa kukupeleka Iringa mazee, usishangae ukikaa kwa hii for more than 1 year before wapate time ya kukupeleka Iringa. So mi ningekuwa wewe, ningeingia tu kwa mfuko ni finance my transportation from here to Iringa. So itakuja mangapi? Akapigiwa hesabu hapo, ikakam to around 35,000 Kenya shillings. Hiyo in TZ money ni nyingi. So jamaa kawapatia 35k ya Kenya, wakamtransport teke mpaka Iringa. Akaenda akaingizwa kwa seli. Kwanza akapiga wiki yake baridi before anything. Juu investigations zinafanywa, hakuna kitu. So after kupiga wiki huko, akipigwa interrogation na nini ikakuwa pana mazee, amwezi niweka hapa, nafaa kwa nishaingia kotini bana, nafaa ni nishaingia kotini kama mnasema niko na kesi ya kujibu. Siwezi kaa kwa nini, alafu hiyo place huko ni baridi deadly, nika kuwekwa kwa police station Kimende ni ngori. So mazee wakaona ni noma, huyu jamaa wacha tumuingize kotiko juu inaweza kuwa tricks wakisikia tumemweka hapa. But in the real sense kitu wanafanya ni kumtesa tu. Huko wa Kenya mazee waganika kuna tuka beef fulani kana kwa chini ya maji jo, watizeda wapendi hawa wase wetu huko, but haidhuru. Okay, so
Akaingizwa kotiko after amepiga sell kaa wiki mzima, akaambiwa sasa mtu yangu inasemekana umeiba equipment worth I think 25 million shillings. Sasa bana, hiyo ni ngori jo. Itabidi ndio tukuachilie uendelee na biashara yako, lazima upost bail. Ndio tukuachilie uendelee na business, otherwise tuna need kuku detain hapa as investigation inaendelea mpaka tu ascertain wewe ndio ulifanya ama si wewe ndio ulifanya, ndio urudishwe kotini tena ufungwe kani kufungwa ama uachiliwe kama unaachiliwa. So of course mazee Freddy hawezi kaa kwa jela hiyo time yote pending investigation. Awase mazee kwanza wanajivuta deadly, yes priority huko. So akasema sawa, wacha nitawekelea bail. Bail ni mangapi? Akapigwa bail yake. No. I think alikuwa na accuse far much more, but bail ndio ilikuwa inakam to around 25 mic. So akaambiwa your bail is at 25 mic, we tafuta 25 mic wekelea, then unaweza enda uendelee na biashara yako, tukingojea kesi isikizwe. 25 mic anatoa wapi? As it is amekuwa akisumbuliwa for a couple of months, hajakuwa akiweza kufanya kazi fiti juu passport ilichukuliwa. Alikuwa amepata place angalau ataweza pata mahali pa kujishikilia hata before mshahara ikuje, ashachukuliwa, amerudishwa Iringa tena. Like the guy is going through a lot. So uzuri alikuwa na contacts hapa na pale. Huko kuna koga na the ruling party na opposition yao inajiita Chadema. So akaenda akageti jamaa fulani kutoka Chadema, at least ampostie bail. So jamaa akaekelea nini? Keja. Akona keja fiti huko, kaekelea keja, wakaitumia hapo kama hiyo story ya bail. Jamaa akaachiliwa. But before that ndio ujue pia kuna jokes hapa. After jamaa jitolee kusema keja yake ndio itatumika kaa bail, alikuwa naambiwa na kotiko ati itabidi wapatie court 1 month waende wapige valuation ya hii keja ndio wajue ka imetosha bail ya 25 million. Wanashindwa 1 month valuation, 1 month. Kwani unafanya valuation aje wewe? First of all, malio kotiko na lands of wasonyo na fanya valuation hiyo kitu, I swear ni next door, ni walking distance. Nini inachukua 1 month? Na unajua hiyo inamaanisha azawa sio wanafanya valuation yao wachukue 1 month wakifanya valuation, jamaa ako ndani. Lazima akae ndani mpaka valuation ifanywe. No, akalia akasema uongo mbaya. 1 month hiyo ni kunitesa sana, na nitesa na niko innocent to begin with. Fanyeni hivi, valuatini kitu mbio bana. Mimi na need kuendelea na kazi jo. In fact wife wangu as we speak akona ball na afurahi vile mnanisumbua hivi. So judge akasikia hiyo mambo akasema ni ukweli, 1 month tunachukua 1 month kwa nini? So a week tops ujamaa valuation iko imefanywa, aachiliwe on bail. So jamaa karudi prison, akaingia prison. Alikuwa analalaga kwa police cells, but for this 1 week alienda prison. Akaenda prison for 1 week until waswala kamaliza valuation. So wakaona sawa, hao iko sawa, wacheni jamaa aende operate kutoka nje. So jamaa akaachiliwa. Hao sasa ndio imekuwa huko. Wadau. Yani mambo ikiamua tu kuenda off inaendaga south. Jamaa mwenye alimpatia keja aweke huko. Akikaa tu asikie nimesota na need kufanya 1-2 anamcall, anamwambia ni aje? Na hii hao yangu unajua bana tumekuwekea bail imekaa huko sana jo. Hebu nitumia 100,000 kwanza niende nifanye 1-2 nasikia nataka kufanya vitu 2-3. Jamaa anaenda anatafuta anapata, so anasukuma. Anakaa after wiki zingine 3, we na hii hao yangu bana umeka hebu nitafutia hapo 150,000 nataka nifanye 1-2 hapa na pale. So ikakuwa ni jamaa wa keja mwenye amempatia keja awekekani nika ashaanza amepata cash cow. Akifeel tu anataka tushilingi hapa na pale, anapiga simu anadai na analeta ngori deadly, anamwambia by the way na ujue mimi nikianza kuchoka jo hii hao mimi ndatoa, wewe utafute nini nyingine jo. So blackmail imefikisha huyu jamaa mwisho maze. Anashindwa mbona unani blackmail? Na unajua fiti siko kazi. Passport yangu alichukua huko nikishtakiwa mara ya kwanza. So sijakuwa job. Unataka nifanye nini haki ya Mungu?
So hiyo story yote ya kuhandwa nini in fact Kotiko ilimwambia usijaribu kutoka hii manispaa ya Iringa until investigation ikuwe completed, usitoke hapa, maintain hapa. Lakini mnakumbuka wadau, huu jamaa ndio akuja Iringa, alikuwa amepata kazi Dar es Salaam. Sasa mazee hiyo kazi yaendi sababu amefungiwa Iringa. Amekaa mpaka wale wasewa hiyo side ingine washaona aki huyu hata kama tunampenda mazee arudi, amefungiwa Iringa. So hiyo position yake ikapeanwa. So sasa hakuna hata mshahara inakuja, hayuko kazi. Haya, wife wake ako expectant. Mazee hizi stress za jamaa kuzungushwa kila time inateka toll on her. Ni noma, ishaanza kuaffect mpaka mtoi. Jamaa hezi enda kuwaona sababu amefungiwa Iringa. Wife wake the expectant one ako Dar es Salaam. Ilikuwa tu ni time mazee stressful mbaya sana. Ikafika time mazee wife akalemewa, akakuwa msick sana. Ikabidi Joe ambie jamaa mazee hapa siko sawa, hebu cheki kama wasa wanaweza kupatia ruhusa ukam. So akaenda akalia huko, akasema ni aje Joe, mazee wife wangu hayuko fiti, mtaniruhusu tu niende tu mtaani muone Joe ana expect mtoi, na mtoi ni kama pia yeye hayuko sawa. So uzuri koti kamsikiza huko Teketeke, akapatiwa ruhusa, akatoka Iringa akaingia Dar es Salaam Teketeke kuona at least kaina mtoi bana saidia support mother. Si mtoi mother, juu mother alikuwa na ball. So eventually mtoto akakama kazaliwa. Of course hata vitu ka bills za hosi ni struggle sababu the guy is not working. Mtoto akazaliwa, wakapata akona complications nyingi, akona club foot, akona pia mkono zikona shida, akona complications za heart. It's too much. So I think hata mtoto haku last more than a month and a half, hata ya akapass. So mazee jamaa yani amefika mwisho, anashindwa mazee atalilia nani. Amejaribu andika mabarua kwa Ministry of Foreign Affairs, but anafeel ni kama awapigi kitu na ile agency inatakikana. As we speak, say next court hearing iko 4th of November. Mazee 4th of November, kama hakutakuwa na official yote wa Ministry of Foreign Affairs kwa hiyo koti, huyo jamaa anasukumwa ndani. For sure, anasukumwa ndani. Sasa the saddest bit ni ati after hizi investigations zote zimefanywa nini. In fact, ndio engage watu wa Foreign Affairs. I think at some point watu wa Foreign Affairs waliongea na wase wa court huko. So ikajulikana, ujamaa ameongea na wase wa Foreign Affairs. So akaitwa na hao watu huko kotini, akaambiwa, nasikia umeongea na wakubwa wa Foreign Affairs, wametuchapia hapa nini. Wewe usijali. As it is yenyewe uko innocent. Hakuna evidence hata moja ya kushow wewe ni msemaze umechapia hao watu. Uko innocent, na in fact mambo ikienda fiti unaweza pigwa compensation. Lakini ule jamaa mwenye anakushtaki ni msee anacheza na corruption hapa na pale. Mazena analipa wasee kuhakikisha umeumia. Wanataka ugive up before hiyo story ya kesi kuisha nini, wanataka ugive up, either ujiue ama ujaribu kuhepa. Na unajua ukijaribu kuhepa sasa wewe tunakurusha tu ndani straight, hata hakuna nini nyingine. So wanakupressure hivyo ndio ugive up, either uhepe ama ujaribu kujiua. Ndio hii kesi iishe in their favor. So mazee akaambia wewe jaribu hang on, hakikisha wa Ministry of Foreign Affairs wakaze kabisa pande yao, ndio at least hao watu wa TZ waone pia wewe si mnyonge, otherwise mazee utaluzi kitu. So ndio last week but one aka-reach out kwangu wakati nilisema wasawa nitumie stories zao nini, akaniambia Joe Mkurujo, man niko vibaya hapa, it's been 8 months since nifanye kazi ya mtu hivi. So wameka na passport yangu, na hiyo kitu inanichachia mbaya. In fact at some point kuna mtu alifanyia kazi for 2 months hakuwa imlipa, then hiyo time alikuwa anafaa lipe, akamwambia in fact sikulipi. Unafikiria sijui wewe ni mtu uko hapa illegally, passport yako hata hauna, siko na sijui nani na nani, so sikulipi, enda mali unataka. Na in fact ukinisumbua nitaenda kwa immigration niambie hawa sasa unanisumbua. Sasa unaona wasa anaanza kutake advantage juu anajua ako in distress, ako tu vibaya, ako vizi. So alinipigia story akaniambia Joe Mkuru, pigia wase story kama wanajua contact yote Ministry of Foreign Affairs hapa Kenya, mazee waende wanisaidie tu wase wakaze kamba huku TZ. Na tarehe 4 November tumetumse kutoka kwa TZ office akamtu kotini asikize. Otherwise mazee nikaenda kotini tarehe 4 November na hakuna mse wa Foreign Affairs hapo, so atanigeuzia, na akinigeuzia wala inaingia jela. Na mi abeli mali nimefika sahi, let me just tell it to you plainly, mimi siendi jela, I swear.
Ikifika point nione Joa say wameshinda hii kesi wananisukuma ndani, afadhali nijiue. Roho safi, I've suffered enough, nimefika mwisho. Nikaona hiyo mazee, nikasema hapana, hii kitu si ya kuchukuliwa lightly, wacha tukimbie, tujaribu kusaidia. So wakurugenzi mazee, in case unajua mabigi wako hapo kwa foreign affairs man, tusaidieni msee wetu. Anaitwa Fredrick Omondi, ako Dar es Salaam sahi as we speak. Amekapitia na the truth of the matter ni ati hizo vitu zote anawekelewa amefanya, mazee hajafanya. He's very innocent. Ni majamaa tu wako na kiburi hapo na yeye wanatry kuprove point fulani na yeye, which is really unfair to be honest. Jana which was on as napiga hii story ni on Friday, so jana ilikuwa on Thursday, nilikuwa Ministry of Foreign Affairs, nikaenda nikajaza nini fulani, nikaandika email fulani nikawatumia. But I guess tuna need to kupush zaidi ndio mjamaa asiingie kwa ngori. Otherwise tukitulia jamaa akiingia jela ni hivyo. Actually yake si a unique case. Kuna wase tu kuwekelewa mavitu hivi nini, wamepiga ndani 11-10 years wako huko ndani. Jo, tujaribu bana Freddy asiingie kwa hiyo ngori. Yeah. Maze, so tarehe 4th of November ndio kesi inasikizwa. Wacha tu hope man before then mambo yake itakuwa iko sawa. Wase wetu wa foreign affairs wafanye mambo yao, jamaa asiingie. Yeye anataka tu arudishiwe passport yake na endelee tu kuishi life yake like a normal citizen. Hata kama inamaanisha arudi mtaa, ako tayari kurudi home. But hiyo ngori ni too much. Au sio? Bas, tuchezeni kisisi hapo. Wacha turudishe Freddy mtaa. Imekuwa true sana wadau mazee. Kama kuna wase hajatujua bado mazee, nyinyi ndio ambassador wetu, ambieni hao watu wachanue tuna exist, wakuje sana, especially watu wa diaspora nini. Mambo ikienda fiti tunaweza amua kupiga maraundi huko, tukuje tuwasalimie, tupige mastori 2-3 nini, but tuna need mkuwe wengi. So the more the merrier. Au sio wadau? Imekuwa true sana na watambua. Adios muchachos. Peace.